don't want to. Will you cry? Short and sweet. Happy birthday to you. நீங்கள் என்ன ஸ்கிரிப்ட்லேயே இல்லையே இதெல்லாம் திடீர்னு சொல்கிறீங்க, ஒன்றுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணல. ஓகே மாஸ்டர், ஹாப்பி பர்த்டே ரெண்டு பேருக்கும். பல்லாண்டு வாழ்க. இந்த யூனிவர்சல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய பிளெஸிங் பண்ணோம். நான் மாஸ்டர் கிட்டே பார்த்தது என்னென்னா பொறுமை. அது ரொம்ப அவர்கிட்ட இருக்குது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ஒருத்தருக்கும் ஒரு குணாதிசயங்கள் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோ பேத்தையும் ரொம்ப அமைதியாக பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. அது நிறைய இடத்துல அவர்கிட்ட நான் பார்த்துருக்கேன். அதை நானும் அவர்கிட்டருந்து அதெல்லாம் கற்றுக்கணும், அதே மாதிரி பண்ணணும்னு எனக்கும் ஆசை. ஸோ ரொம்ப நன்றி. நான் ரொம்ப டைம் எடுக்கலை, ரொம்ப நன்றி. எகெயின் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். ஓகே. சரி, 62 வருஷத்தை 6 வினாடியில் பேசிருங்க போதும். என்னென்ன குவாலிட்டி, குட் குவாலிட்டிஸ் இந்த உலகத்தில் இருக்கோ அவங்க 2 பேர் இருக்கு. வேற நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் இருக்கா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகே ஓகே. ஸோ such a wonderful couple. We are actually very blessed to have a couple like this because அவங்க இல்லைன்னா இந்த பிஎஸ்எஸ்எம் இல்லை, அவங்க இல்லைன்னா இந்த தியானம் இல்லை, அவங்க இல்லைன்னா இந்த பத்திரிகை கூட இல்லை. சரிங்களா? நமக்கெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறவரு இவர் தான், இவங்க தான். ஏன்னா முதல்ல பத்திரிகை வந்து மலேசியாவுக்கு வந்து ஐ திங்க் the people are selected to spread our PSSM wisdom to all of us in Malaysia. So they can task. So உண்மையிலே நம்பலாம், இவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கடமைப்பட்டு. Thank you. Okay. Master Lakshmanan and Master Jaya, I think a lot of sacrifice, நிறைய sacrifice செஞ்சிருக்காங்க to form this team. இந்த இன்னைக்கு நம்மளாம் இருக்கிறோம்னா அவங்க sacrifice பண்ணதுனால தான் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கோம். And also it's not easy to ஒரு குரு வீட்டுக்கு வர்றாருன்னா அவங்க எவ்வளோ ஒரு விருந்தாளர் நம்ம வீட்டுக்கு வர்றாங்கன்னா எவ்வளோ வேலை நமக்கு இருக்குது. அந்த மாதிரி குரு வந்தாருன்னா they really அந்த 100% அவங்க எஃபர்ட் போட்டு அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. I know how Master has suffered, especially Jaya. And the cooking is not easy, no. அந்த மாஸ்டர் குக் பண்ணுறதுன்னா அவ்வளோ ஒரு கேர்ஃபுல்லான இது குக் பண்ணணும். So I wish both God bless you all. Live always happy life. Life is very short. Live nice life. Thank you. மாஸ்டர் 2 பேரும் I only knew them 2020 முதல் ஜூம் மூலியமா தான் பார்த்தேன். இது வார்த்தை இல்லை, பார்த்துருக்கீங்க. எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல மகாபாரதத்தை கற்றுக் கொடுத்தது எங்கள் அப்பா. அண்ட் he gave me a பகவத்கீதா book. 8 வயசுலேருந்து கிட்டத்தட்ட 41 வயசு வரைக்கும் தேடினேன் எங்கடா கீதை படிக்கிறது. யூனிவர்ஸ் ஷோட் மீ திஸ் அப்பா. இப்படி தான் வந்து இந்த ஞான பசி, இந்த ஆத்மாவோட அந்த எமோஷன். அவங்க வீட்டுக்கு போனா இவர் வந்து எங்களுக்கு பகவத்கீதா கற்றுக் கொடுக்கறது ஒரு ஆசான் மாதிரி இல்லை, ஒரு கற்பனார் மாதிரி. இவங்க கரெக்டாக ரெடியாக சாப்பாடுவாங்க. நாங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கோம், அவங்க கமன்னு வாசம் முடிச்சிட்டோன்னு வந்து கூப்பிடுவாங்க. அவ்வளோ நல்லா ஒரு ஐம் லிவிங் அலோன். ஸோ எனக்கு அம்மா சாப்பாடுனா ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன். அதையும் அவங்க தீர்த்து வைப்பாங்க. இவங்க 2 பேருமே நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா
in மகாபாரத கேரக்டர்ல வந்து அர்ஜுனன் மாதிரி ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஆச்சு இல்லை, அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்ல. ஆனா அவங்க பின்னாடி இன்னொரு ஒருத்தர் அவங்களுக்கு ஈக்குவலா இருந்தாரு, ஏக்லவ்யா. அந்த மாதிரி அம்மா ஈக்குவல் நாலேஜ், ஈக்குவல் எல்லாமே ஈக்குவல். ஆனா அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு இல்லை. ஏக்லவ்யா வந்து துரோணாச்சாரியா என்ன பண்ணாரு உங்களுக்கு தெரியும். சோ தட் அர்ஜுனா வந்து அவுட் ஷைன் பண்ணணும். ஆனா இங்க இவங்க டெலிபரேட்லி மெல்லமா அமைதியா உட்காந்துப்பாங்க. பட் டைம் டு டைம் மாஸ்டருக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா இல்லையா, அவர் வந்து ரிசைட் பண்ணும்போது நாங்க பக்கத்துல ஒரு ரோல் உட்காந்துருக்கோம், இவங்க கூடவே சேர்ந்து அந்த ரிசைட் பண்ணுவாங்க. அது மாஸ்டர் வந்து கிளாரிஃபிகேஷன் கூட அவங்கள தான் பார்ப்பாரு. இட்ஸ் லைக் ஷீ இஸ் மூவிங் என்சைக்ளோபீடியா. பட் அந்த அளவுக்கு தான் நடக்கும். பாசம், both of them embodiment of love. Thank you master, thank you very much. ஸோ அதனால எல்லாரும் பேசிட்டு நான் கடைசியாக பேசுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக நான் பேசியாகணும். பிகாஸ் நான் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு நல்லா வளர்ந்து நிறைய லைஃப்பில் சேஞ்சஸ் வந்து மாஸ்டர் லட்சுமி நான் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான். இஸ் a very important person in my life. ஈக்குவலி மாஸ்டர் ஜெயலட்சுமி. ஏன்னா வீட்டுக்கு போனால் இது நான் எங்கேயுமே என்னால் இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்ல முடியும், ஃபார் எவரும் இது கிடைக்குமான்னு தெரியல. ஸோ ஐம் வெரி வெரி பிளாஸ்ட். நாங்கள் வீட்டுக்கு போனால் அவர் ஞானமும் கொடுத்து ஃப்ரீயாக சாப்பாடும் போட்டு தட்டி கொடுத்து அனுப்புவாங்க. எங்கே கிடைக்கும் அந்த மாதிரி? அதுவும் இந்த கலியுகத்தில் இது ரொம்ப கஷ்டம், அதுவும் மனசார. ஸோ எப்போ போனாலும் அந்த வீட்டில் வந்து சாப்பாடு நிறைஞ்சிருக்கும், வயிறு நிறைஞ்சுதான் அனுப்புமா. மூளை நிறைஞ்சு வயிறு நிறைஞ்சுதான் வெளியாகும் ஒரு வீட்டு, சோலும் நிறைஞ்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வீடு வந்து எங்களுக்கு கோயில் மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ ஐம் வெரி பிளாஸ்ட். அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் மாஸ்டர் ஜெயலட்சுமி பற்றி. பிகாஸ் யார் பேசுகிறாரோ இல்லையோ நான் கண்டிப்பாக பேசிதான் ஆகணும். ஸோ நான் ஹம்பிள் அண்ட் ப்ரைட்லெஸ்னஸை பற்றி ரொம்ப இவங்ககிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன். ஒரு 2 பேருக்கிட்டே தான் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன், இன்னும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். ஒரு எனக்கு பத்மாஜி எனக்கு அனுப்புனாங்க அந்த இது. அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஹனுமானோட ஒரு கூட்டு. Why is Hanuman always shown bowing? ஹனுமான் எப்போதுமே பவ் பண்ணி தான் இருப்பாரு, மடக்கி மடக்கி இருப்பாரு, அப்படி குனிஞ்சு இருப்பாரு. Because real strength doesn't roar. Real strength வந்து உங்களுக்கு பலம்னா அப்படி கத்துனா தான் பலம் இல்லை. இந்த சிங்கம் மாதிரி கத்துறதுக்கு பேர் பலம் இல்லை. இட் இஸ் சரண்டர். இங்க பாருங்க, ஹனுமான் வந்து சரண்டர் பண்ணிடுவாரு. அதனால தான் அவர் பவ் பண்ணியே இருப்பாரு, சரண்டர். He is the mightiest and most humble. அதாவது ஹம்பிளா இருக்கிறவங்க எல்லாம் the most strongest people in the world. ஹம்பிளா இருந்தா மட்டும் தான் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்க முடியும். நீங்க ஹம்பிளா இல்ல, பிரைட்னஸா இல்லனா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க 2 பேருக்கிட்டே நான் பார்த்த விஷயம் வந்து ஹியூமிலிட்டி அண்ட் ப்ரைட்லெஸ்னஸ். பிகாஸ் இப்போ வந்து பகவத்கீதை சொன்னபடி மாஸ்டர் லட்சுமணன் தான் சொல்லி கொடுத்து திருப்பி அவங்களே ரிப்பீட் பண்ணுவேன். சாப்டர் 13ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ பார்த்தாலும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியலன்னா நம்ம என்ன செய்வோம், ஹெல்ப் கேட்க போவோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியல, இறங்கி ஹெல்ப் கேட்க நீங்க போயிட்டாலே யூ ஆர் ஹம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஹியூமிலிட்டி வந்துடும், ப்ரைட் இருக்காது உங்ககிட்ட. இறங்கி நீங்க ஏன் அப்படி சில பேர் நினைப்பாங்க, இறங்கி கேட்டா நான் ஹெல்ப் கேட்டா நான் வீக்கா தெரியும். இல்லை, இறங்கி ஹெல்ப் கேட்குறவங்க வாழ்க்கையில வந்து முன்னேறணும் தானே கேட்குறாங்க. ஸோ அவங்க டெட்டர்மினேஷன் அவங்களுக்கு நல்லா ப்ரோக்ரஸ் பண்ணணும். அதனால தானே இறங்கி உதவி கேட்டு கடைசியாக அவங்க லைஃப்ல வந்து அவங்க நல்லா வந்துடுவாங்க. நான் மாஸ்டர் லட்சுமணன் அதுதான் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். அவர் எப்போதுமே இது வரைக்கும் நான் அவர் யாரையும் சத்தமா ஏசியோ குரலை பேசி நீங்களாம் பார்த்துருக்கீங்க யாராச்சும்? நானே 2 வருஷம் பார்த்தது இல்லை. எங்க இருந்தாலும் சரி, அவர் கிளாஸ், அவர் ஜூம்ல இருக்கட்டும், லைஃபா இருக்கட்டும், எந்த பரபரப்புலையும் அவரோட வாய்ஸை ரேஸ் பண்ணி நான் பார்த்ததில்ல. மாஸ்டர் ஜெயலட்சுமி சொல்லவே வேணாம், இருக்கிற இடம் கூட தெரியாது. அந்த அவங்ககிட்ட நான் பார்த்ததே இல்லை. அது நான் கூட சில டைம்ல வந்து இவெல்லாம் ஹம்பிளா இருந்தா எப்படி வேலையை வாங்க முடியலாம் நினைச்சிருக்கேன். ஆனா அவர் ஹம்பிளா இருக்கிறது தான் நான் நிறைய வேலை செஞ்சேன். ஒரு ஃபோன் கால் பண்ண, அம்மா செஞ்சுட்டியாம்மா, செஞ்சிருமா, என்ன அப்படி இருக்க மாட்டேன், செய்யலையம்மா, இதை பார்த்து செஞ்சிருமா அப்படின்னு அவர் என்ன கெஞ்சுவாரு. கெஞ்சின மாதிரி இருக்கும் ஒரு குரல் எனக்கு. அதனால சொல்றேன், ஹனுமான் மாதிரி அவர் வந்து பவ் பண்ணுவாரு ரொம்ப. அப்ப எனக்கு எப்படி இருக்கும், ஐயோ ஒரு பிரசிடென்ட் இப்படி கேட்க வச்சிருக்கேன், நான் என்ன ஓடுவேன். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எனக்குள்ளார அவர் கேட்கறதுக்கு கூட செஞ்சிடணும், அவர் அது மாதிரி கேட்க விடக்கூடாது. ஸோ இதுல என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஹம்பிள்னஸ் இருந்தா தான் நீங்க ஒருத்தவங்க வேலை கேட்க முடியும், செய்ய வைக்க முடியும். ஒரு ஸ்டிக் ஒரு வந்து ரோ மாதிரி சிங்கம் மாதிரி அவங்க கிட்ட இது பண்ணுமா வேலை நடக்காது. ஒரு வேலை செய்யலாம், ஆனா பிடிக்காம வெறுப்போட தான் செய்வாங்க. அந்த ஹம்பிள்னஸ் வந்து ஒரு பர்சன் ஒரு கட்டத்துல
மாத்துறது. சும்மா சொல்லல கிருஷ்ணர் அது கீதையில. ஸோ அதுலேருந்து இவங்ககிட்ட நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன், நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி தான் நடந்துக்கணும். அவரோட லீடர்ஷிப்பை பற்றி சொன்னால் அதுக்கு என்ன சொல்றது, ஒரு பிரசிடென்ட் அவரோட லீடர்ஷிப் என்னன்னா, அவருக்கு வந்து அவர் என்ன செய்யறாருன்னு தெரியும், அவரோட செல்ஃபை பற்றி நல்லா தெரியும், அவரோட பர்பஸ் என்ன, எதுக்காக அவர் இது பண்ணிட்டு இருக்காரு அவருக்கு கிளியரா தெரியும். அடுத்து அவரோட விஸ்டம் ஷேர் பண்ணி எல்லாரையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணுவார். இதுதான் ஒரு லீடர்ஷிப் இருக்க வேண்டிய இது ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக், அதெல்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கு. அப்புறம் முக்கியமான ஒன்று ஒரு லீடருக்கு இருக்க வேண்டியது வந்து இக்வானமிட்டி அண்ட் டிட்டாச்மெண்ட். அது அவர்கிட்ட நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். அதனால தான் என்னால் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்துக்கு லீடராக இருக்க முடியுது. நான் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். என்னோட இன்ஸ்பைரேஷனே அவர் தான். அவர் என்ன பண்ணுறோ அதுதான் செய்யணும்னு நான் ஆசைப்படுவேன். பிகாஸ் நான் மாறி இருக்கேன். அவரோட ஹம்பிள்னஸ்லையும் ப்ரைட், என்கிட்ட ப்ரைட் இல்லாமல் அவர் பேசினா தான் நான் மாறி செய்கிறேன். இன்னைக்கு அது மாதிரி நானும் மற்றவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணணும். இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட ஒரு லீடர்கிட்ட இருக்க வேண்டியது வந்து ஒரு they must be very objective and calm. objective இருக்கிறது எப்படின்னா, ஒரு விஷயத்தை அவங்க முடிவு பண்ணக்குள்ள அவங்க பர்சனல் குடும்பத்தையோ அவங்களையோ சார்ந்த விஷயத்தை பார்க்க மாட்டாங்க, சுத்தி இருக்கிற விஷயத்தை தான் பார்ப்பாங்க. எதுவுமே அவங்க சார்ந்ததா பர்சனல் ஒப்பீனியனை கொண்டு வர மாட்டாங்க. பொதுவான விஷயத்தை பார்க்கறது தான் ஒரு லீடரோட அவங்க. அது வந்து மாஸ்டர் லட்சுமணன் நிறைய இருக்கும். சில நேரம் நான் வந்து அவர்கிட்ட என்னடா நம்ம சொன்னா கேட்க மாட்டேறாங்க, நிறைய விஷயம் சொல்றாரு, இப்படி ஆயிரும் அப்படி ஆயிரும் சொல்றாரு, நான் நினைச்சிருக்கேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னது அங்க நடக்கும். அது வந்து ஏன்னா அவருக்கு வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து அவர் பார்ப்பாரு. நான் மேபி பர்சனலா பார்த்திருப்பேன். நான் எனக்கு மட்டுமே அது யூஸா இருக்கிற மாதிரி பார்த்திருப்பேன். அதனால எனக்கு வந்து வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ் தெரியல. பட் அவர் வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு சொல்லக்குள்ள அது வந்து ரொம்ப நிஜமா இருக்கும். அது பிரச்சனையை வர வச்சிருக்கு. நிறைய வாட்டி நான் அது தவறி இருக்கேன். அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அவர் நிஜமாவே அப்ஜெக்டிவா இருக்கு பார்க்கறாரு. நம்மளுக்கு அது அந்த அப்ஜெக்டிவா இருக்கணும் நம்மளும் சொல்லிட்டு ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம். ஸோ இட்ஸ் a great leader. அதனால அவர்கிட்ட நான் நிறைய விஷயம் பேசிக்கா பார்த்தா ஹம்பிள், ஹியூமிலிட்டி அண்ட் ப்ரைட்லெஸ்னஸ் தான் அவர் நிறைய நான் கற்றுக்கேன். இவ்வளோ நாலேஜ் அவர்கிட்ட இருக்கு. அவர் இன்னும் ஹம்பிளா இருக்கிறது தான் பெரிய ஆச்சரியம். நம்மளுக்கு இல்லாத என்கிட்ட என்னை தான் புகழ்வாரு, கீதை நல்லா சொல்றேன்னா அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. பட் அவர் வாயில அதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு. அதே பெரிய ஹம்பிள்னஸ். ஸோ அதனால அது சொல்லிக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. அதுவும் ஒரு குழந்தை நான் 2 பேரும். ஸோ இன்னைக்கு சொன்னோன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன், நான் சொல்லிட்டேன். இன்கேஸ் மாஸ்டர் எந்த விஷயத்துலயும் அவங்க 2 பேரும் நான் புண்படுத்தி இருந்தேன்னா நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். நீங்கள் மட்டும் எழுதிட்டு வந்து படிக்கிறீங்க, எங்கள்கிட்டலாம் எதுவுமே சொல்லலை. நான் உங்கள்கிட்ட போனோம் சொல்லிட்டேன். சரி சரி பேசுறா, நானும் பேசுறேன். நீங்கள் மட்டும் எழுதிட்டு வந்து பெருசாக பண்ணுங்க. So thank you, masters, for all the wonderful words you said about me. All this teaching actually also, because from 30-40 years back we have been in the spiritual movement. We learned a lot from Bhagwan Baba. Then I went to Gita Ashram. I got hold of Bhagavad Gita. When I went Bhagavad Gita in Gita Ashram, I didn't understand much. But when Patriji came and selected some important verses for the Bhagavad Gita and explained deeply, then I understood better than when I was there. Because there mostly they speak Hindi, some English, some Hindi. Then we laughed, that's all. But when Patriji entered my life only, I took Bhagavad Gita seriously. I never thought that I'm going to teach Bhagavad Gita. I was always a timid person, only good in chanting mantras. They are very good mantras. Explaining the meanings of, we don't know. After coming to PSA movement only, I thought during the COVID time, why don't I see all the YouTube channels, they're not speaking much, you know. I think I can do better than them. Why can I go and talk the same thing, same sloka, I can explain better. She knows how I explain my slokas, you know. Then only the confidence came that I must talk about Bhagavad Gita. I'm seeing a lot of Bhagavad Gita explanations in the YouTube, you know. Maybe to my knowledge, they are not that advanced, like what other gurus, like there's one guru called Vidya Prakasandagiri. He's a very great master. He spreads Bhagavad Gita. He's based in Tirupati. Okay, Vyasa Ashram. He's there. Now he's no more. He's within the body. But he'll tell all his slokas with beautiful stories, which I will also share with them. You know, most of the stories. But then I also got a book from Bhagwan Baba, Spiritual Stories. I got a book, Spiritual Stories. So from there, I once in a while I open. That's the moment I open the story here, I will be able to apply on that day. When somebody comes to the house, suddenly it comes like that, you know. The story and the subject comes like that. The synchronicity is there, the link, you know. This is how this thing came up.
But then, as you know, we have been sharing all the slokas, Tat Vidhi, Paripatena, Prativasdena, all the slokas. When they say we must also at least 50%, I must, what you call, follow them, acharana, put into practice. Otherwise, no point. So we are still trying. We are learning. Today's subject also we are trying to cover that. So we are in the learning process. Okay, we came here to learn experiences, and all of you, what you are doing here is trying to gain experience in life. This one part of it, of your soul's plan. Okay, so let me go back to the topic of today. The topic of today is you create your own reality. I Google and follow in Tamil is what they will say now. That is correct. Okay, niye un எதர்த்தாத்தை உருவாக்குகிறாய். ஓகே, இன்னொன்று இருக்கு, உன் வாழ்க்கையை நீயே உருவாக்குகிறாய். They gave two meanings for this particular statement. Okay, so basically we have created ourselves here. So that's why this particular, okay, before I go to the subject, then I must talk about the author. This one I took from the book Sage Speech. It's also known as Sage Wisdom. Okay, and the writer is Jane Roberts. Okay, I put here Jane Roberts. The wisdom is given by Seth. Seth has lived in the Earth planet for many births. During his entire sojourn on Earth planet, not only one birth, many births, you know, the quantity, the number not mentioned. Okay, there he gained a lot of experience, a lot of consciousness he gained. So after when he left permanently, he went to the other planets. He created a realm for himself. You know what our master said, we can create, you know, a co-creator. So he created a real big realm there in another world. So all we know, you know, this multiverse, thousands of planets here, thousands of universes are here, you know, we have believed that. So he has created one realm up there. He had 12 disciples. So he departs his wisdom, his knowledge to them. So in that planet, the knowledge base is different. The consciousness level is different compared to Earth planet. So there he was imparting a different kind of knowledge to that particular people in that part of the world. Different, not world, you know, universe. Okay. And then at the same time, since he lived in the Earth planet, he decided that he must give some knowledge back to the Earth people. He cannot come. This is the spirit world, you know. So he chose Jane, you know. So to impart that knowledge. So whenever she goes into trance, she receives the knowledge from Sith. And she did not do auto-writing, no auto-writing. So her husband, Roberts, used to write. She would dictate in a trance and he writes the knowledge given by Sith to her. Okay? So like that, she has produced many books, you know. But I only read one book actually, only Seth Speaks. The other books I have not seen, although they mentioned in the YouTube all, you know. Few books she has written by going to trance and the husband writing the books, many books there. But and I actually, the first time when Patriji recommended this book to me, you know, way back, but 8 years, 9 years back, he recommended. I bought it in Bangalore. I went one round, I didn't understand anything, so I just put it on the side. Slowly, immediately, you know, I thought. I went second round also. Then I was marking the thing. Then point. Recently, I thought I must speak something about the book, so I went deeper inside. Then I only took some key points, you know. I may not be able to share the entire book, but some key points from the book which I took. Sage Speaks. So Patriji really praised this book. He said, this book gives the ultimate knowledge. It's equal to Bhagavad Gita, he said. You know. The knowledge given by Seth is equal to Bhagavad Gita, like Buddha's teaching, Christ's teaching. But we cannot see him here, but that's the knowledge. Patriji praised him like anything, you know, this particular part. So here, you create your own reality. So all of us, how we say we create our own reality, the first thing we say, we come here with a big purpose. Before we come here, we make an agreement there. We planned our own entry into the planet. And before we come, we have a plan, master plan. That's called the soul's plan. So we have the soul's plan. So only we did the planning. Nobody did the planning, you know. So most of us will think, கடவுள் தலை எழுதிட்டாரு, பிரம்மா ராத்திரா எழுதிட்டாரு, அவன் படி நடக்குது. அப்படி ஒன்றும் கிடையாது. The God only help you. தேவைப்பட ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஆனால் அந்த தலையல் தட்டுறது நம்ம தான் எழுதிக்கிறோம். We decide our fate. We have every choice to change our course of life.
நீங்கள்லாம் எப்படி வந்தீங்க? எவ்வளோ பேருக்கு வெளியே இருக்காங்க, நீ ஏன் இங்கே இருக்கணும்? யூ ஹவ் சேஞ்ச் யுவர் கோர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் பிகாஸ் தேட் இஸ் த கோல்ஸ் பர்பஸ் வந்து இஸ் த ஹையஸ்ட் கோல். It means the soul always want to go for development, progress, to reach the highest state in life. Highest state life na aanmigithal da, only spiritual growth. So along the way there's a soul's plan. The soul's plan is going for the highest goal. Ultimate goal is to get liberation, this and that. So whatever comes along the way, we will learn and grow, you know. That's why you are here. Because one day you have to reach the ultimate, that's liberation, moksha. Okay, so but along the way, see the soul's plan is fixed, you know. But along the way, there will be small incidents coming into our life. That is not our soul's plan. According to Seta, இப்போ ஏதாச்சும் நடக்குது வாழ்க்கையில், ஸ்மால் ஃபைட் வித் பர்சன், யூனோ, தட் சோல் பிளான் பண்ணிட்டாரு, இது கர்மா அப்படி ஒன்றும் கிடையாது. Something will happen, a small misunderstanding with a friend or relative or family members, அது நடக்கும். It's not the plan. The soul's plan is only one thing, the ultimate goal, that is to reach the highest. So அதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ அதை செஞ்சுக்கிட்டே போகணும். மற்றதெல்லாம் not permanent, not truth, you know. God done truth. But along the way, although we have a soul's plan, these small incidents will divert you here and there. So don't bother, okay? But once you sidetrack only, then the soul's plan fail. You have to make a rebirth. இன்னொரு வாழ்க்கை. So now we have taken so many life forms and so many births. See, every life form, like say if you we also note here a few things. If you see this in Tamil literature, they have one nool called Arul Nool. In the Arul Nool, the evolution of the soul, which is, that means the chinniah, மிருகமாய், மனிதனாய், ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல, அதை வந்து அருள் நூலில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ the evolution of the soul means you are a what, stone, then மரம், then பூச்சி, then மிருகம், then comes மனிதன். ஸோ இந்த evolution அது எப்பயோ எழுதிப்பட்டிருக்கு. அது புத்திஸ்ட் மதத்தில் சொல்கிறாங்க இருக்குது, பகவத்கீதையில் இருக்குது. See, but it's also mentioned in the Seth wisdom. So this was happened in the 1960s. She was receiving these messages in the 1960s. அது முன்னுக்கே புத்த மதம் இருக்குது, அருள் நூல் அது முன்னுக்கே இருக்கு அருள் நூல் எல்லாம். ஸோ அது ஆக்சுவலி வள்ளலார் கூட அதை பற்றி நிறைய பேசுகிறார். யூ லிசன் டு ஹிஸ் டாக்ஸ் இந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் ஆத்மா, வள்ளலார் ரொம்ப பேசுகிறார். பிகாஸ் அவர் வந்து ஆத்மா பற்றி ரொம்ப பேசுகிறார், தெரியுங்களா. பட் அவர் வந்து வெரி ஸ்ட்ரிக்ட், யூ ஆர் டு வெஜிடேரியன், ஓகே. பட் அதெல்லாம் அருணும். பட் அவன் மூமெண்ட் தான் வெஜிடேரியன். பட் அது என்ஜிஓஸ் எல்லாம் அவளை இப்படி ஈடுபாடு இல்லை, நீங்கள் வெஜிடேரியன் இருக்கணும்ட்டு யாரும் அடித்து சொல்கிறது. பட் இவர் சொல்கிறார், வள்ளலார் சொல்கிறாரு, நம்ம பத்திரிகை சொல்லியிருக்காரு, ஓகேங்களா. So we did all the planning, you know. So not deciding our fate. So we are not, the God doesn't decide our fate. நம்ம தான். So நம்ம இந்த highest wisdom தேடும்போது whatever knowledge we have, அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் தான் அந்த wisdom வரும். சும்மா போய் இப்போ கேட்குறீங்க, போயிட்டு தூங்குறீங்க, அது ஒன்று. தென் யூ கேன் ரீட், இன்னும் ஒன்று சிரவணம், இன்னொன்று படிக்கிறது, புக்கை படிக்கலாம். ரொம்ப பேர் ஒரு சொற்பொழி போவாங்க, லெக்சர் எங்கேயாவது கேட்பாங்க, மணிகள்லாம் பியூட்டிஃபுல் ஸ்டிக்கர் கொடுப்பாங்க, போய் அந்த ஸ்பீக்கருக்கு ஆன் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க. பட் அதே கோயிங் அண்ட் ப்ராக்டிஸிங், கேட்டது ப்ராக்டிஸ் பண்ணனா அது விஸ்டம் கிடையாது. இது பாபாஜி அப்படி சொல்றாரு, நாலேஜ் மஸ்ட் அக்காம்பனி விஸ்டம். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்த சுகர் கேட். ஸோ when you eat sugar cane, like nowadays the children who do experience, we go to the road stall, the uncle will crush the thing, will give a glass, we drink. Then he say just sweet. But most of us have a different experience. My experience, I have planted the sugar cane, I cut the sugar cane, I open the sugar cane through with my teeth. கடிச்சு சாப்பிட்டுருக்கேன், தெரியுங்களா. அந்த ருசி கடைசி வரைக்கும் அந்த பழப்பு வரையா இருக்கும், கடைசி அப்போ தான் துப்புவோம் நம்ம. ஸோ அந்த அனுபவம் வேறு. ரோட்டத்தில் போய் அந்த சுகர் கொடுக்குற அனுபவம் வேறு. அவங்க ஒன்றும் தெரியாது, என்னமோ வருது, இந்த அவங்க பழக்கமே கிடையாது. இப்போ பிள்ளைங்களுக்கு சொந்தமாக கடி சாப்பிட்றாங்களா. என் அக்கா வந்து வெட்டி கொடுக்கும் என் பேத்திகளுக்கு, அது கூட ஒழுங்காக சாப்பாடு இப்போ 2 பாடி வச்சுட்டு துப்பிடும். நம்ம வந்து அந்த பழப்பு வருத்த வர்ற வரைக்கும் அது கசகி அந்த கடிசி ரசம் எடுத்த வரைக்கும். ஸோ தேட் இஸ் வாட் யூ கால் அட்வான்ஸ் நாலேஜ்.
the knowledge which we hear here is only 30%. When you put into practice and learn that thing through your own experience, that's called advanced knowledge, enhanced knowledge. Enhanced knowledge. Different தெரியுங்களா? நம்ம போய் கடிச்சு சாப்பிடும்போது அதோட அனுபவம் என்ன? ஒருத்தர் வந்து ஜூஸ் கொடுக்குறாரு, ஜூஸ் ஆடிட்டு கிராஷ் பண்ணிட்டு, அந்த அனுபவம் வேறு. ஸோ பாபா சொல்றாரு, when you whatever we do, இப்போ வர்றீங்க தியானத்துக்கு, நீங்கள் பரவாயில்ல, ரொம்ப பேர் யூடியூப்ல கேட்பாங்க, என்னது இந்த தியானம் எப்படி, இந்த தியானம் கிரியா யோகா, ஆனப்பான சக்தி, இது ஜோதி மெடிடேஷன் ரொம்ப இருக்கு. They know, they have all the knowledge, but are they sitting down to meditate? சொல்லி இவ்வளவு கேட்டுட்டு அவங்க உட்காந்து தியானம் பண்ணுறது கிடையாது யாரும். Because there is no guru to force them. சரிங்களா? ஸோ அப்படி knowledge, you have what you call theoretical knowledge, but nobody is practicing. To practice only you are coming, you know. அப்படி practice பண்ணாதான் then you have the wisdom. இல்லை பண்ணா you don't qualify for this. So பாபா சொல்றாரு, you have to do, and then okay, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, we have to reach the atma state. இல்லைன்னா அந்த wisdom வராது. So that we can only achieve through meditation. எந்த ஆன்மீக மார்க்கம் நீ செஞ்சாலும் அந்த ஞானம் உங்களுக்கு கிடைக்காது. You can be happy that I'm doing this, I'm doing that, bhajans all. But until and unless you do meditation, you cannot experience Atma. Okay, I don't want to mention that the record of it, but it's mentioned by the Babaji. I'll just show you that they are practicing Kriya Yoga. Okay, they also want to take us to this thing. So, நம்ம எப்போ பிரச்சனை ஆரம்பிக்குதுன்னா, we plant something in the source plant, but then along the way we enter wrong paths. சரிங்களா? unnecessary things வரும். So we are gathering unnecessary experience in our life. தேவையில்லாத நம்ம போய் செய்கிறோம். ஏன்னா அவங்க அந்த ஞானம் கிடையாது. ஆனால் ஞானம் இருந்தால் இது தவறு அன்ட்டு அவங்க வெளியே வந்துடுவாங்க. They said, இது ஒரு அனுபவம் தானே, அனுபவமே. After all, we are human being, we are born to enjoy, so let's enjoy it. But then once you start enjoying, they get entangled in it. மாட்டிக்கிறாங்க, வெளியே வர்றது கஷ்டம். சரிங்களா? இப்போ லவ் ஸ்டோரி மாதிரி. இது why no, I got so much love, well I fought for her, I cannot come out. ஸோ அதே மாதிரி தான் இது. ஸோ அந்த திசை மாறிடக்கூடாது. நம்ம திசை மாறினதா பிரச்சனை. சரிங்களா? ஸோ இப்படி இதெல்லாம் கற்றுட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த இதுக்கு வந்தோம். ஸோ நம்ம யூ கிரியேட் ஓன் ரியாலிட்டி போது இப்போ சொல்கிற திசை மாறினாங்க, அதை நீ கிரியேட் பண்ணலாம். யூ கிரியேட் ஓன் ரியாலிட்டி. யூ ஹேவ் சாய்ஸ் டு கோ திஸ் ஒன், பட் யூ சோஸ் டு கோ டு தி அதர் பாத். All of you have come here to listen to some talk and meditate. But the other people, oh, tomorrow is Saturday, let's go and enjoy in the city. அப்படி போகிறவங்க இருக்காங்களே, அடியெல்லாம் நிறைய போகுது, அங்கே தானே போகுது. All the people want to enjoy it. So the choice is yours. So you create your own reality. சரிங்களா? So இப்படி இருக்கும்போது we will, what actually we will do to get all this knowledge, we are the people who select our own family. Okay, according to said wisdom, we chose our family. அந்த பிளான் போட்டு, ஏன்னா இந்த ஃபேமிலி வரும்போது இந்த என்வாயர்மெண்ட் இருக்காங்க, இந்த சேலஞ்சஸ் அங்கே இருக்கு இந்த ஃபேமிலிக்குள்ள. பிகாஸ் we are taking birth now and every birth to get more lessons, to learn more lessons. We are coming here to learn only, you know, how you all came to learn. We also came to the earth planet to learn new learnings. Every birth we have a new learning. One birth we are wealthy and living very comfortable life. So in one lifetime we are suffering and struggling to survive. You know, so these are all our soul's journey, soul's purpose. As I told you, we have taken so many births. You know, so in Sanskrit, I wrote in English here. So we have infant soul, baby soul, young soul, mature soul, old soul, transcendental soul, and infinite soul. These are the early stages. We have already come to this level here. People who come to listen to lectures and do meditation, do good work in life are called mature souls. Okay. People who teach other people, giving lectures on spirituality, are old souls. Then transcendental souls like Patriji, they have come here to change the entire world with their own concepts and that. They sacrifice their life for the world
They are called transcendental souls. Then we have infinite souls like Krishna, Buddha, Jesus Christ. They are all infinite souls. There's no comparison to them. So this is how the infinite soul is like tribal people, very native people, still living in the conventional life, like tribal life. Don't anything, eating meat, whatever around they eat, So that kind of people are called infant soul. And then baby soul are people who come to do socializing. They have not come into Anmigam yet, spiritual yet. They like to socialize, make more money. All these are called baby soul. The young souls, there's a connection. Some there, some here. Then slowly they come into spiritual. The young souls, now only they'll go to temple. The temple God, the bhajan God, all these things are young souls, Then from there, the yearning comes, like the Jijnasu we call, yearning for more knowledge. They come and seek knowledge. So they are mature souls. The old souls are people who give talks, lectures. Let's start with see how 50 people, you all came, It's a very beautiful talk yesterday, but we see when you need talk, like spleen in the well, spleen well. But kidney, liver, spleen at least one point நம்ம கிடைச்சதில்ல அதுக்கு தான் வரணும். நீங்க வந்தீங்க ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து போக போதும். எல்லாமே உங்களுக்கு வழங்குன்னு நான் சொல்லல. ஒரு பாயிண்ட் போதா கூட அது நமக்கு உபயோகப்படும். So here these are the kind of souls. So இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபேமிலியை நம்ம தேர்ந்தெடுத்தோம். அந்த இதுக்கு so you chose the family. So don't blame anybody why I'm born in this family, this and நம்ம தவறு சொல்லக்கூடாது. அங்கே கூட we have to learn why we are going to such family. We have to learn how to forgive. We learn patience. So much things we learn in that family. You don't need to go outside, Whatever lessons you want to learn, first you learn from your own family itself. There will be 4 sisters, 3 sisters will praise you, 1 sister will bump on the back, criticize only. The same person only. You are the same person, but the 3 sisters see you differently, Same like brothers. I have so many brothers, Brothers I got no problem. My sisters got no problem. But their children, always something is wrong. This is not teaching meditation. Why all the while you are doing budget now? Why meditation? So, Tavra Paita. And our Padichala graduates, so they think different, This guy is something wrong with him, teaching meditation all the while. But they call me budget tata, All these people are doing budget now, why meditation? So, Namakuliye in the criticism. So, all these are challenges. So, அவர் என்ன சொல்றாரு சேத் சொல்றாரு எதுவுமே ப்ராப்ளம் சொல்லக்கூடாது. Don't ever mention I have this problem. You only say I am facing challenges. If you say this problem again, if you say I am suffering, and the suffering நம்ம தேடி வரும். If I say I am having this problem, that one சொல்லக்கூடாது. So you must go to the mirror and tell, like mirror image, I am healthy, I am living in abundance, I am beautiful. So we have to say positive words in front of the mirror, So you can say, தேடி வருமா. ஸோ நம்ம வந்து சொன்னது போல நம்ம வந்து ஒரு ஃபேமிலியை தேர்ந்தெடுத்தோம். இந்த ஃபேமிலி will teach you a lot of lessons. அதுக்கு பிறகு நெக்ஸ்ட் வந்து your relatives. The next step வந்து ரிலேட்டிவ் தான். அப்புறமா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க. Then the society will come. So இந்த 3 category நமக்கு வந்து closest to us. Who? Our family, our relatives, and our friends. So apart from the family, these friends and relatives could pose a great challenge to us. They can become a stumbling block in our spiritual growth. Any of our friends or relative people, so let's say they speak bad about this and that, we know these guys are talking negative of us. So now when we have to forgive them. We cannot counter them with negative words, saying some negative words. So every thought got energy, and energy got a frequency. So when you send something in frequency, it will rebound, it will boomerang. So say if you have such a people in your life, you have to discard them too. So Gita every time talk detachment. Once you know this is a troublemaker, avoid him. Forgive him. First of all, you must forgive him, Forgive and forget. But if you, for lifelong, you scold the fellow mentally, scolding. So sometimes, we hear the name also don't like, Once you don't like the person, and the pair on that, I'm religion. So, idella koodadu. So, what you must do according to Seth,
first try to forgive and forget the fellow. Don't bring him into your life again. It's like Krishna from day one is talking detachment. Because in the பிரச்சனை ஆன்மீக பாதை உள்ளவங்கெல்லாம் detachment தேவை. இல்லைன்னா அந்த முன்னேற்றம் கிடையாது நமக்கு. We cannot progress in spirituality. So அது வந்து மன்னிச்சுட்டா அவர் போயிடுவாராம். If you're not able to forgive and forget this guy who is bothering you, then because of your thoughts will give another 4 people of the same character into your life. You are attracting the same kind of people into your life. Let's say நம்ம சொல்றோம் வயிற்று வலி சொன்னாலே இல்லாத கூட அந்த வயிற்று வலி வந்துடும். If you go tell again I'm having this sick, the sick will come to you. Like so many people they have money, காசு இல்லை. So these are people, rich people who are very poor, The people that earning little amount of money, they say they are rich because they are contented. You go there, they'll give 10 ringgit. The rich man will not give because he always behaves poor. So in life, although they have a few million in their bank, they are poor people. They are poor people. So, say you want to have such a character because we came here with a goal. To go, ultimate goal is high spirituality growth, spiritual involvement, spiritual advancement. அதான் நீங்க ஒரு ஸ்டெப் ஒரு வாழ்க்கையில ஏறி இங்க வரணும் நம்ம. So along the way there will be lot of obstacles to us, hindrances. So to avoid that, so that's why in this book, in Seth Speak, he spoke about no complaints, no judgment. Maybe I don't know if they took it from this book. Okay, this book was written a long time ago. So in our life, although it has become very habitual to complain about people, to judge people. So with this knowledge, we have to come to a point. Don't complain about anybody. Don't judge, accept what they do because we have chosen the life. So in our family, if 3 sisters are praising you and 1 sister is scolding you, then we accept because and the lesson the family we selected that family to learn the lessons. So in the ஜென்மத்துல இந்த லெசன் நமக்கு தேவை. அதுக்காக தேர்ந்து இந்த குடும்பத்துக்கு போகலாம், இந்த குடும்பத்துக்குள்ள போனோம் நம்ம அது வந்து இந்த லெசன் கற்றுக்கலான்ட்டு அங்கே போய் நம்ம குடியிருக்கோம். ஸோ ஃப்ரம் தேர் we are getting a lot of lessons. ஓகேங்களா? ஸோ I think always covered already. Yeah, I think that's must actually in this book it also speaks about consciousness and manifestation. So again, you create your own reality and comes, the manifestation comes under this topic because we can manifest with your mind and anything you want in life. A lot of people are speaking, affirmation, manifestation, all are coming, And in this book, they speak about how we can increase our consciousness. If you really follow our soul's plan, easy to achieve the consciousness level. But then along the way, we got some distraction. We'll divert our focus to something else. Then we get the new experiences. Then something become bad experience. Then we may ready rebirth again. So all the while so some are related to karma, but not all are related to karma. Although it's not in the plan, we go and entangle ourselves. Sometimes வந்துட்டே இருக்கோம், இங்கே ஒரு ஆள் கூப்பிட்றாரு, சம்திங் ஹேப்பன் தேன் இங்கே விட்டு அங்கே போயிடும், ஒன்றே இருக்காது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஃப்ரெண்ட் கால் இப்போ நம்ம மெடிடேஷன் தானே அடுத்த வாரம் போகலான்ட்டு அங்கே போயிடுவாங்க. ஸோ யூ ஆர் டைவர்ட்டட். ஆஃப்டர் யூ கோ தேர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், குட் பி அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் or could be a bad experience. சரிங்களா? ஸோ இது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க. யூ கிரியேட் ஓன் ரிலேஷன் மீன்ஸ் whatever comes in your life, good or bad, success or failure, don't blame anybody. You create the situation. You created it. It's your reality. You have every right to choose to take a different path. In the business, you can still go out and start another business. In the video, every time flood attack. So the choice is yours. You can plan and come out of the problem permanently. But if you don't want to stay there, never mind, every time water comes, I suffer, isn't that up to you? So you must understand, nobody writes your தலையெழுத்து. Okay, not Brahmarata, no Brahmarata, only you write your own destiny. You plan your own thing. You can choose what you do. That's what you mean, you create your own reality. Choosing your parents is, you create your own reality. You want the parents, so respect them until your last breath. Just because your mother is not educated like you, some people discard them, put them with old folks home, this and that. So it is your ardent duty.
utmost duty to take care of the parent until your last breath, because you choose them. You choose them, not they choose you. You choose them. The environment you choose. So okay. So these are some key points of book. There's a lot of things in the book, So it's called You Create Your Own Reality. I did some interesting. Patriji said this is a very good book. You will get ultimate knowledge from this book. Equivalent to Bhagavad Gita, I said. This book is Bhagavad Gita. So much knowledge there. We still must read again and again to take some points. This is our own effort. Bhagavad Gita, I some guru. I hear there, and share it. Here, the book is in front of you. You have to again and again read it. 2-3 times you read only, you can get the whole chapter into your mind. Otherwise, any questions, masters? How to find the source plan? See, coming here is a source plan already. But next week you can change your plan, Another friend will come, hey, I got another, what for, go spend your time there. Let us go do yoga, let us do something until it will be on. Okay, you must see, your plan was already planned that you must come here to learn some knowledge. So you must go for knowledge. Wherever there's knowledge, go for it. Any guru, not as if Patriji, if some Mullah requests okay, next few days we go to listen from Dr. Kadiresan and Naveen. Different people will give different sense. So you decide which speak resonate with you. If this speaker can resonate, then go listen to him again and again. You choose that particular guru. I want to listen more and more. So not only so, now millions of people are resonating with Patriji's teachings. This worldwide. Like in America, the thing is growing like anything. In America, all the 50 states, everywhere was center already. State to center. See, but there they are well to do the running in America. Every state was center already, and every state in the next 5 years, every state will have a pyramid. That's what they have taken both vow. They want to do this thing. Okay. Actually, you know the source plan, but you know certain things that when there's distraction, it's not your plan. So you need to have this knowledge. Our knowledge is to go for the highest, where the soul is progressing, elevated, reaching the highest goal. Bhagavad Gita. Reading Bhagavad Gita is a purpose, life purpose. Everybody must know about any spiritual book. It could be Bhagavad Gita or Tirukkural or Tirumandram. At least they must know something about that book. Not hearing only. Hearing story is different. When you read you understand the book differently. So when I was hearing, when I went to class, the Bhagavad Gita slokas, I understood different. Now I put 3 books in front of me and read then the best one I give you all. Different people write differently, But the first book maybe resonate with him. For me, it doesn't click. So I'll go to the explanation which click to me, which I can explain easily. Something they use bombard words, bombard examples, or I cannot digest. I can't explain. You can, but I must be able to explain to you what I understand. I must be able to explain to you. If I don't explain, I myself don't understand. So I will tell you what I can explain. So this center is for spiritual advancement. Okay, everybody is giving good talks. Every week, some good thoughts for you. Good learning for your thoughts. Okay, so I think we covered everything now. Okay, masters, I think we'll wrap up. Okay. இல்லை பரவாயில்ல இதுவாக இருக்கும். See how you made it. Actually, tomorrow you are thinking tomorrow you can do one another. You are thinking you want this one. Let me report for you. One மட்டும் extra கொடுத்தது. Extra வெட்டும்போது extra